Kutoka Afrika Mashariki na ulimwengu mzima uliwachwa vinyawazi kufuatia mkurupuko wa virusi vya Marburg katika taifa jirani la Tanzania. Lakini je, unafahamu kwa kina kuhusu kirusi hiki na adhari inayokodolea macho ulimwengu mzima iwapo wizara mbalimbali za afya hazitakaza kamba kudhibiti msambao wa virusi hivyo? Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno amezungumza na mtafiti kutoka kituo cha utafiti wa kimatibabu KEMRI na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hofu inazidi kutanda katika mipaka inayounganisha mataifa ya Kenya na Tanzania. Siku mbili baada ya eneo la Kagera katika nchi ya jirani ya Tanzania kunakili visa 8 vya virusi vya Marburg na kusababisha vifo vya watu 5. Watafiti wa kisayansi wakikuna vichwa kubaini chanzo cha virusi vya Marburg. At the moment, basically what's happening is that they're trying to trace the virus, and there are methods of tracing the virus. You can apply molecular techniques, basically doing what you call evolutionary studies, whereby you look at the genetic makeup of the virus that they've gotten in Tanzania and try to compare it with the genetic makeup of the virus that is in Equatorial Guinea. If there's some similarity, then you can try to link that. But if there's, the results are going to show that there's no similarity, then the question will be, where has it come from? But immediately they get the genetic makeup of what is in Tanzania, they'll be able to try and link it with others, because after you've done your molecular tests, the genetic genomic, what you would call like genomic epidemiology, you would then be able to compare the genetic makeup of the virus that you have with what is there in the world. Wizara ya afya humu nchini imesisitiza kuwa wamekaza kamba na kuimarisha hali katika mipaka yote inayounganisha mataifa ya Kenya na Tanzania, huku wakiwarai wananchi kuripoti kisa chochote cha wanaokabiliwa na ishara kama homa, kutapika, kuendesha na kuvuja damu katika sehemu zilizo wazi mwilini. Ni dhahiri shahiri kuwa dalili hizi ni sawia na zile za virusi vya Ebola. Hivyo basi, Daktari Ofula anatueleza kuwa ingawa virusi vya Ebola na Marburg ni vya familia moja, kuna tofauti unaoweza kudhihirika kufuatia utafiti wa kisayansi. They look like they are thread-like or filamentous. They are rod-shaped. Some of them look like they are circular. But generally, morphologically, when you look at Ebola and Marburg under electron microscope, they will all look the same. So, and then some of the molecular characteristics, if you look at the genetic makeup, there's some things that are similar, and so that makes them fall in the same family, and so that is why they are said to be similar. But if you go into the details, if you want to really differentiate between Ebola and Marburg, you have to do some further testing. Kama njia mojawapo ya kudhibiti msambao wa virusi vya Marburg, Shirika la Afya Duniani ilipendekeza kuwa wanaume waliopata virusi hivi kutumia kondomu kwa mwaka mmoja. Na sasa, Daktari Ofula anakiri kuwa virusi hivi huenda vikasalia kwenye maeneo ya sehemu nyeti kwa muda. But what happens is that in some situations you might find the survivors, the virus can migrate from the blood system and they will go into some of their organs. And when they go into the organs, the environment may not be very conducive for them to thrive. So they might stay there for a very long time. And so studies have shown that those survivors, after some time, they would secrete the virus in the seminal fluid. Virusi vya Marburg viligunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1967 katika taifa la Marburg. Mlipuko huo ulitokana na tumbili wa Kiafrika walioagizwa kutoka taifa la Uganda. Kufikia sasa imebainika kuwa wanyama kama popo, nguruwe na nyani wanaweza kubeba virusi hivi. Kwa binadamu, ugonjwa huu huenea kupitia maji chafu na damu kutoka kwa waathiriwa. Na je, ni kwa nini kuna baadhi ya wanyama wanaobeba virusi hivi na si wengine?
Japokuwa hakuna chanjo wala matibabu maalum ya virusi hivi, madaktari wanaweza kupunguza dalili kwa kuwapa wagonjwa maji mengi ili kuchukua nafasi ya damu iliyopotea. Lakini ingawa kuwa kuna wingu la matumaini, kwani shirika la utafiti wa kimatibabu KEMRI sasa wameweka bayana kuwa wameanza mikakati ya kuanza shughuli ya kutafuta chanjo hiyo, huku wakidokeza baadhi ya matibabu inayoweza kusaidia kudhibiti msambao huo. It's true we don't have treatment, but there are there are ways of managing cases, and so the clinicians, especially who are out there, they've gone through some training. Those, especially after the Ebola outbreak in Uganda, they've gone through some training on how they can manage patients. And basically what happens is that you just offer the patient supportive therapy. Taifa la Kenya ni miongoni mwa mataifa ulimwenguni yaliyonakili virusi vya Marburg mnamo mwaka 1980 na 1987. Mataifa mengine ni kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Kusini, Uganda, Zimbabwe, Angola na Ujerumani. For this particular outbreak that is in Tanzania, we haven't collected any samples, because what happens before you collect a sample, you must the person that you're getting the sample from, or the person you're suspecting, must meet what we call the case definition. So case definition, basically you are looking at, does the patient present with symptoms that are related to the disease of interest? And in our case, we haven't heard of any case. Utafiti umebaini kuwa wanaougua virusi vya Marburg wamo katika 88% ya hatari ya kuaga dunia. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi.